Nagorno-Karabakh, a region reclaimed by Azerbaijan, scars from the recent conflict are still visible. 19 sentyabrdan sonra Azərbaycan ərazilərə girdi. Since its victory, İlham Aliyev's authoritarian regime has conducted many press trips. In the distance is Stepanakert, now known as Khankendi, and former capital of Nagorno-Karabakh. 50,000 Armenian inhabitants deserted immediately after defeat. A city immobilized, which journalists have not been permitted to enter for the time being. According to our sources, no civilian casualties have been reported so far. This footage, filmed a few days ago by the Red Cross, is among very little footage to have been filmed in the former enclave. Since the end of the conflict, the NGO has carried out almost 1,000 evacuations. With winter approaching, the Red Cross is now heading for the remote countryside. Кто остался? Мы из Красного Креста. Пришли помочь, отзовитесь. Ну, телефон нет, света нет, телевизора нет. Откуда я могу знать, что? Знаете, меня сейчас говорили, что когда уже никого нет, никто остался, и мои родственники, наверное, Степанакерте, не знаю, их нету там. Like this man, a few Armenians who are attached to their land will remain no matter what. Никого нет, с отцом, старый человек. Знаете, я не хочу, чтобы мой отец умер в другом месте, потому что моя мама здесь похоронена. Понимаете? Это обидно. Но сейчас я ему скажу, поедем в Армению, он на дороге умрет. Знаете, это плохо. Он всегда надеется, что здесь будем жить, понимаете? The Azeri regime was willing to show us, however, the items it seized during the war. In a perfectly orchestrated production, we were encouraged to film the weapons, confiscated from the Armenian enemy. Even more surprisingly, our guides take us to see fields of cannabis. According to the press officer accompanying us, these plantations were one of the income sources for the self-proclaimed Republic of Armenian Karabakh. Aşağılanan bir neçə fakt onu deyir ki, 30 hektara yaxın ümumilikdə ərazidə Qarabağ iqtisadi rayonunda narkotik plantasiyaları aşkarlanır. Propaganda or reality? It's impossible to verify. But here in Khojaly, a deep wound remains on the Azerbaijani side. Armenian fighters massacred hundreds of Azeri civilians here in 1992. Even the youngest know this story. Xocalı faciəsi zamanı dünyasını dəyişən qohumlarını, doğmalarını meşədən Ağdama gətiriblər insanlar, Xocalılar və Ağdamda 1-ci Şəhidlər Xiyabanında dəfn olub Xocalılar və sonra Ağdamın da 1-ci Şəhidlər Xiyabanının işğal olunması nəticəsində Xocalıların nə yurt yuvası qalıb, nə də doğmaları. On the way back, we're not allowed to stop. All we see are personal belongings left behind by Armenian civilians in haste and their looted shops. A 5-hour drive away is Baku, the capital of Azerbaijan. In the city, which has grown prosperous thanks to gas and oil from the Caspian Sea, there are no traces of the recent conflict. Inhabitants proudly display their patriotism from their windows. It's a different story, far from the city center. This is the Karabakh district. In these Soviet-era dormitory buildings, one family is preparing to leave for Karabakh. During the region's first war, the Abbasov family were forced to flee their home as Armenian forces advanced in 1993. A family of refugees, like 800,000 other Azerbaijanis. Çox çətinliyimiz olmadı. Belə də normal yaşadıq da. Amma 7 baş bir otaqda yaşamaq nə deməkdir? Çətin vəziyyətdə çıxdıq oradan. Çox çətin vəziyyətdə çıxdıq. Qaça-qaç idi. Bilmirdim erməni qabağına çıxam. Bilmirdim uşaqları qaçırdım. Qalmışdım belə.
Mən Nəyimiz sağ olsunlar. vardısa qoyduq, Hə, çıxdıq. qoyduq çıxdıq, nəyimiz var. Uşaq 3 dənə uşaq Elə- idi, əlindən tutdum. Heç satsız da elə bir dənə yorğan Bağlandı, bir şey də götürdüm, çıxada çıxdım. bilmədim. Axşam uşaqlara O danışırdım etdiymiş, mən o demək. vaxtda ki, gəldik Beyləqanda yerləşdik. Müdafiə Nazirliyi bizə burada otaq ayırdı, bizi yerləşdirdi. Yaşadıq, indiyənə qədər 30 illik yaşamışam burada. Yeməyimizi, içməyimizi, hətta və çöldə yağış yağında ip çəkib paltarımızı belə burada qurudurduq. Yəni bütün palazımızı, gəbəmizi, hər şeyimizi burada yuyurduq. Hər şey burada olur. Və burada yəni yemək bişirəndə sən götür, mən qoyum, sən mənim yerimə niyə gir? Yox, qadın kişi hamısı bir yerdədir. Yəni növbə ilə çimirdik bir-birimizlə. Bunlar elə bu barisdə onlar yoxudur. Hardansa uzaqlardan su daşıyıb, burada vannada su yoxlayıb, quruşqa ilə çimirdik. Yəni bunların hamısı sonradan olubdur. Yəni şəraitə sonra suzat çəkirik, veririk. Hə, buranı qızdırmaq üçün. A few days earlier, the Abasov family lost one of their sons in Nagorno-Karabakh during an anti-terrorist operation, as the authorities are calling it. Grandmother Tahire is still in mourning. Bunları bir dökəyə tökürdük. Those close to her come to offer their condolences. The young man was 19 years old and is one of the 200 victims that have been counted in each camp. Baba ben de Beşiktaş yazarım. Ben böyle... Gelib denən mənim denən şəhidlərin qanını alacağım. Ben geldim Ermenistanları öldüreceğim. Kanını alacağım. Sağ ol, yaxşı yox. Gülə gülə. Verdim 17 illik həyatımı yığdım bir maşına, gedir. The next day, we traveled to Fuzili in Lower Karabakh. The city foreshadows the regime's plans for the newly conquered lands. Taken back by the Armenians in 2020, the city is now booming. In less than 2 years, an international airport, new schools, and modern buildings have all sprung up. Having left this exact location 30 years ago, the Abasov family is now returning to this barely completed home. Bura niyə baba qol çəkmədi? Yok sizde aile özü problem yok. Elə. Narahat olmayın. Seninlə 400 ildən sonra öz evim oldu. Bundan böyük şey, bundan böyük şey, bundan gözəl şey ola bilmir. Kimdən əsaslı deyil. Burada mətbəxdəyik. Yəni orada hər şey bizim üçün çox da. Mətbəx, çay, yemək, qonaq otağı, yatmaq, durmaq hamısı bir yerdə idi. Burada amma həmd olsun hər şey yaxşıdır, mətbəximiz çox gözəldir. Şimdi biraz gəllər. The family is overjoyed to return to the region after 30 years of exile. Çox gözəl. Baxıram elə bilən ki, cavanlaşıram. Baba bu dağları, gəzmişik bu dağları. Bu dağlarda buraya bax, bu qoca ilə örtgən yığmışıq. Ondan sonra moruq yığmışıq. Buralar buradan belə hamısı bir sənətə, bu dağlar hamısı meyvədir. Mənə çatmır. Mənə çatmır. Mən elə bir küçələri səsləndim. Mən buranı tanımıram da. Bax, o görkən, bir de bu böyük sinə var ya ağacı, böyük ağacın yanında. Bu məscid. Ora meçid idi. Meçidimizdir. Hə, ora meçid idi. Onun o tərəfi polis Ona görə idarəsi idi. təxmini şey deyirəm, yollar hamısı çaşbaş salıb da mənə. Bax, bura Xanlar küçəsidir. So far, 800 people like the Abasovs have been offered new housing by the state. A further 2,200 are expected to join by the end of the year. This forced repopulation policy is not without its problems. As we were about to interview the representative of the presidency, he was besieged by questions from the new town's inhabitants. Və bura köçəndən sonra Daşım orada işdən çıxıb gəlib burada fəaliyyət. Bir gün olur, iş bir gün olur. Uşaq məktəbə gedir. Bizim 5 saat məktəbdə oturur, qarnına bir çıxır. kim işləyirsə deyəsən ona o sosial müavinətlər ödəniləcək. Bu 600 manat nəsə belə bir şeydir. Özüm ali savatlıyam. Ben de o da ali savatlıyım. Podruyoruz o işləyərəm. Ha, kısacası 2 dənə restoran, 2 dənə coffee shop,
Bunlar hamısı açılır. Elə yalandan bizi bura nə? Töküblər. Deyir, yağış yağan kimi tökülür o. Belə şey olmur axı. Belə ev olur. Normal danışıb biz burada onu yaşayırıq. Elə gətirib bura töyməklə də, elə cənab, yaşlı adamlar, xəstə adamlar. Həqiqətçiliklər üstünə naboy vururlar. Kərpicin üstünə naboy vururlar. Biz xüsusi nümayəndəliyin əməkdaşları olaraq bu gün gördüyünüz kimi bunlar gəlmişdilər bura ki, bizi tanıyırlar, görürlər və bilirlər ki, artıq bizə müraciət olunanda biz həmişə daimi kömək edirik. Fuzuli still has to find its feet to move beyond its status as a showcase for the government. But for Rachid Abbasov, returning is a victory in itself. Şadam ki, granit qoyulacaq, daimi bizim granitimiz olacaq, düşmənlərimizlə bizim aramızda. Bizim bu yenidən yeni yetmələr hamısı arxain yaşayacaqlar. Belə yerləştək müharibə olmayacaq, heç ola da bilməz. Nə qədər bizim prezidentimiz var, müharibə qutardı. A victory for Azerbaijan, but the war in the region has left its mark for many years to come. Landmine accidents occur almost every week. Despite the ceasefire agreements, Armenia is said to have delivered erroneous maps to Azerbaijanis. Over the past 3 years, around 100 people have been killed and several hundred wounded. Each day, many mines are unearthed and neutralized. 5, 4, 3, 2, 1. To make it clear there is no going back, President Ilham Aliyev recently trampled on the flag of the Armenian Republic of Karabakh. He then hoisted the Azerbaijani flag throughout the region. Has Baku finished its territorial conquests? The government insists it has. But the latest military exercises carried out with Turkey are sowing doubt, particularly among Armenians.